こんにちは、結月ゆかりです。東北きりたんです。Hi, I'm Dr. Parrot. 前回は SCP-173 による実験の途中まで確認しました。SCP-682 を目つぶしして SCP-173 に攻撃させたんですよね。今回は実験の続きと考察を見ていきます。今回の難しめの単語、熟語をまとめました。少なめで助かります。まずはこれらの注釈付きで読んでみましょう。Item SCP-173 Termination Test Record SCP-682 rapidly regenerates damage and moves to a different wall, developing several sets of eyes on various parts of its body, many covered by thick, clear caps of armored carapace. SCP-682 maintains observation of SCP-173 for an additional 12 hours, despite additional efforts of agents and Foundation staff. SCP-682 is allowed to exit the containment area, and recaptured in a temporary containment area. Notes. After review, it appears SCP-173 was unable to do lethal damage to SCP-682 due to a major difference in physical size. A possible repeat of this test may be made if SCP-682 is damaged enough to reduce its physical mass to a level equal with SCP-173. 今回はここまでになります。いかがでしたでしょうか？12時間粘っても、2度目の目つぶしは成功しなかったようですね。次に日本語で内容を確認しましょう。英語と対応させるために、本記サイトの文章を多少変更しています。SCP-682 rapidly regenerates damage, and moves to a different wall, developing several sets of eyes on various parts of its body, many covered by thick, clear caps of armored carapace. SCP-682 は速やかに損傷箇所を再生します。そして別の壁に移動しながら体の様々な部分に複数の目を形成します。その多くは厚く透明な鎧状の外骨格の蓋で覆われています。SCP-682 maintains observation of SCP-173 for an additional 12 hours, despite additional efforts of agents and Foundation staff. SCP-682 は SCP-173 の監視をさらに12時間続けます。エージェント、及び財団職員のさらなる努力にもかかわらずです。SCP-682 is allowed to exit the containment area, and recaptured in a temporary containment area. SCP-682 は SCP-173 収容エリアからの退出を許可され、一時的な収容エリアで再捕獲されました。Notes. After review, it appears SCP-173 was unable to do lethal damage to SCP-682 due to a major difference in physical size. メモ、レビューの結果、SCP-173 は SCP-682 に致命的なダメージを与えられなかったようです。体格において大きな差があるためと考えられます。A possible repeat of this test may be made if SCP-682 is damaged enough to reduce its physical mass to a level equal with SCP-173. このテストは再実施される可能性があります。SCP-682 が十分にダメージを受け、物理的な質量が SCP-173 と同程度まで減少することがあればです。内容の確認は以上になります。SCP-682 から攻撃しなかったのは面白いですね。動ける状態だと SCP-173 の方が強そうです。最後に注釈なしで読んでみましょう。パロット博士、お願いいたします。Okay. Item SCP-173 Termination Test Record SCP-682 rapidly regenerates damage, and moves to a different wall, developing several sets of eyes on various parts of its body, many covered by thick, clear caps of armored carapace. SCP-682 maintains observation of SCP-173 for an additional 12 hours, despite additional efforts of agents and Foundation staff.
SCP-682 is allowed to exit the containment area, and recaptured in a temporary containment area. Notes. After review, it appears SCP-173 was unable to do lethal damage to SCP-682 due to a major difference in physical size. A possible repeat of this test may be made if SCP-682 is damaged enough to reduce its physical mass to a level equal with SCP-173. パロット博士、ありがとうございました。今回は以上になります。また次回お会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。Thank you for watching.